in-person media questions first, and then move to remote media questions. First question. Hey guys, Andre from Strafe Esports. First of all, tough loss. You battled to the end, so nice try. You've made the Pacifics proud. You can rest assured of that. My question here goes after a series of questions I've made to all the teams in the playoffs about how social media can become a problem, especially in times like these when you lose, right? So Sadak said the social media is toxic when you lose. Uh, Tens, Alex, and something said, well, when things do not go well, better take a time from social media before getting backslashed. What are your thoughts about the media, the fans support, and how it can become a problem after such times when you lose? Thank you. Whoever wants to answer this. 선수분들 중 아무나 대답을 해주시면 되는데요. 일단 오늘 경기 고생하셨고, 이번 질문은 플레이오프에 진출했던 팀 전체에게 물어봤던 질문입니다. 현재 좀 이런 어려운 경기를 치렀을 때 SNS가 가져오는 문제에 대해서 얘기를 나눠보고 싶다고 하는데, 사닥 선수는 경기 패배 후에 SNS를 하면 좀 톡식하다고 얘기를 했고, 알렉스 감독이랑 썸띵 선수는 좀 아픈 패배 이후에는 SNS를 멀리하는 게 좋다라고 얘기를 했는데, 선수분들 보시기에는 약간 선수분들 입장에서 이런 경기 이후에 SNS에 대해서 어떻게 생각하는지 궁금하다고 하네요. 일단 SNS를 팬들과 소통하는 위한 수단이라고 크게 생각하고 있고요. 악플이나 비난이나 안 좋은 글들이 많기 때문에 그렇게 선수들이 꺼려하는 부분이 있는 것 같은데, 사람들마다 생각하는 게 다르듯이 악플에 상처받는 사람들도 있고 상처를 안 받는 사람들도 있는 것 같아요. 저 같은 경우에는 팬들과 소통한다는 마인드로 SNS를 즐겨하고 악플러들이나 그런 비방용은 크게 신경을 쓰지 않는 편입니다. Well, Lakia's answer was, I think of social media as the means of communicating with the fans. And I feel like some people feel attacked or some people feel that it's toxic because there are a lot of malicious comments towards them. But it really depends on how you look at it. Personally, I think of it as, a great means to just talk to my fans and reach out to my fans. And some people let the malicious comments get to them, hurt them. It's not their fault. But for me, I don't really let that get to me, or I don't let that hurt me. And in that way, I just think social media is a great way to communicate with the fans. Thank you. Firstly, congratulations on the second place, and thank you for representing Pacific so well. My question is to Karon. So, of course, this is your first BCT year in BCT, and this is your first tournament as well. And throughout this event, you've been putting up like a really great performance. So, my question would be, how have you been so consistent throughout this event, and what has been your biggest learning experience from Masters Madrid? 카론 선수에게 드리는 질문인데요. 이제 BCT 데뷔 첫 해에 또 첫 국제 대회에서 상당히 좋은 모습을 보여줬습니다. 어떻게 이렇게 좀 폼을 유지하고 있는지, 그리고 이번 대회에서 얻어가는 건 무엇인지 궁금합니다. 일단은 이런 폼을 유지할 수 있는 것은 일단 팀원들이 잘 받쳐주기 때문에 이런 폼을 유지할 수 있는 것 같고, 뒷주문이 뭐였죠? 이번 대회에서 배운 점, 가장 크게 얻어갔던 점 무엇일까요? 이번 대회에서 배운 점은 좀 무너지지 않고 좀 멘탈적으로 약간 무너지지 않고, 그리고 오히려 조금 말릴 때 더 커뮤니케이션을 활성해 가지고 게임을 해야 될 것 같다고 그런 점을 배운 것 같습니다. Well, in terms of the consistency, I would say I have great teammates who enable me to do that. And
As for the main takeaway, I believe that I learned how to not crumble under pressure and how to kind of rearrange the mentality. And even when things aren't going well and we're far behind, I learned that we should communicate more and have more calls to get ourselves out of the situation. Thank you. My second question would be to Lakia. You're playing on like a land stage again after almost like 2.5 years. So compared to the first time at Reykjavik and right now in Madrid, how would you say, do you feel any difference in terms of playing in a LAN? And also, how would you say the game has evolved over the last couple of years? 박기아 선수에게 드리는 질문인데요. 2년 반 만에 다시 국제 무대를 밟았는데 레이캬비크 때랑 마드리드를 비교를 해보면 좀 오프라인 대회가 어떤 점이 달라진 것 같은지 그리고 게임 자체도 어떻게 달라진 것 같은지 궁금합니다. 일단 그때 당시에 비해 게임의 난이도가 되게 올라갔다고 생각하고요. 선수들의 개개인 수준이나 그리고 이제 팀들 간의 이제 조합이나 그리고 이제 요원들도 매우 많기 때문에 게임이 이제 많이 바뀌었다고 생각하고요, 예전에 비해. 그리고 2년 반 만에 뭐 무슨 질문이었었죠? 2년 반 만에 돌아왔는데 여기 오프라인 대회를 치른 느낌이 좀 다른 점이 있는지. 일단 그때에 비해 관중들이 되게 많아서 경기에 더욱더 재밌게 할 수 있고 그리고 좋은 일이 생겼을 때 더 기쁜 티를 낼 수 있었던 것 같고요. 그리고 무대가 크고 아름답고 되게 관리도 잘 되어 있는 것 같아서 좋았습니다. As for your first question, I would say there are a lot more fans out in the crowd, and it just adds to the excitement and the happiness whenever good things happen. I can share it with more people, and also the stage has become more beautiful. It's bigger and it's well maintained, better maintained actually. So I was able to have more fun playing on the stage. And as for how the game has evolved, I think the competitive level has just risen so much because everybody's just playing very well and they have high skill ceilings in terms of the compositions that teams are running as well. And we have a lot more agents. So I feel like the game has become more complex and there's more depth into the game itself. Thank you. We'll now move to remote media questions. First question from Pedro. Hey guys, first off, I'd like to speak from all of my peers when I say commiserations on the loss. Tough way to go down, especially at the finals. My question mostly goes to Solo and Munchkin, but everyone else within the team can just chime in if they want. Of course, the team was ahead 2-1 in the series against Sentinels. I'm just kind of wondering, what do you think went wrong for the team from your perspective, from that point forward? 솔로 감독님과 먼치킨 선수에게 드리는 질문인데요. 그리고 선수분들, 다른 분들도 대답하고 싶으시면 해주셔도 된다고 합니다. 일단 오늘 경기에서 2대1로 앞서고 있었는데 좀 흐름이 센티넬 쪽으로 넘어갔던 이유가 무엇인지 궁금하다고 합니다. 어, 제가 생각했을 때는 센티넬도 충분히 준비를 잘 해왔지만, 저희끼리도 조금 멘탈적으로 흔들리는 부분도 있었고, 그리고 실수도 나오면서 그게 좀 극대화됐던 것 같아요. 저도 같은 생각인데요. 멘탈적으로 좀 많이 흔들렸고 생각보다 잦은 실수들이 너무 많이 나오고 실수를 너무 많이 했던 것 같아요. 그 부분이 계속 쌓이다 보니까 아이스박스까지도 이어졌던 것 같습니다. 네. Munchkin's answer was, well, props to Sentinels. They came in very well prepared, but I think the series
kind of more on us not being able to have a strong mentality. We just had a lot of mistakes going on, and I guess we started to lose our mentality, or we just kind of lost control of our mentality as those small mistakes started to amplify those problems. And Solo's answer was, I do agree on Munchkin's answer. Our mentality was just not in the strongest place. We had little mistakes happening over and over, and that created a hole in our games. And I think that's what led to map 5. Thank you. Next question from Zen Strafe Esports. Thank you. First of all, guys, commiserations on the loss. This question's for Coach Solo. Starting from at the start of the season, expectations went especially high for Gen G, as the majority of your players were either unknown or haven't achieved too much yet. But over the course of kickoff and then now at Madrid, you guys have shown an incredible level of form and performance. Could you say a couple of words on how you feel about how the team has done and how you feel about the team having made it to the grand finals and having done this well? 플로 감독님께 드리는 질문인데요. 사실 시즌 시작 때는 젠지 선수들에 대한 기대가 높았지는 않았는데, 마드리드에서 이제 젠지 선수들이 할 수 있는 걸 보여주면서 기대가 점점 높아졌습니다. 이번 마드리드에서 거둔 성과에 대해서 어떻게 생각하시는지 들어보고 싶어요. 저희 선수들이 굉장히 잘해서 사실 우승까지 생각을 했었는데, 저는 2등도 충분히 잘했다고 생각을 하고 있고, 뭐 이번 대회가 끝이 아닌 만큼 뭐 스테이지 1도 있고 저 상하이도 있고, 네, 남은 대회가 많기 때문에, 네, 지금 오늘 좀 느낀 점이 많고요. 그래서 오늘을 발판으로 삼아서, 네, 더 성장하는 팀이 될 것 같습니다. Solo's answer was, we had great players, so we did expect, or we did think that we had a great chance at winning the whole thing, but I think still top to finish was an amazing result, and our players performed extremely well. And this is not the end. We still have stage 1, Master Shanghai, and other events happening this year. So we're just going to take as much as we can away from Madrid, and build on our game and use this experience as something that we can use for the events to come in the future. Thank you very much, and all the best for the rest of your season. Thank you. Next question from Antonio Nerditude. Hi, thank you. My question is for Texture. What do you learn from the Master Madrid that you can use in stage 1, the Pacific? 텍스 선수에게 드리는 질문인데요. 이번 대회에서 어떤 점을 느꼈고 어떤 점을 배웠는지 궁금합니다. 그리고 그 점을 어떻게 스테이지 1에 좀 사용할 수 있을까요? 이건 뭐라 대답해야 될지 모르겠는데, 일단 제가 못한 것만 자꾸 생각이 나서 배웠다기보다는 그냥 좀 멘탈적으로도 그렇고 사실 좀 평소보다 좀 많이 약했던 것 같아요. 그냥 좀. 그래서 좀 다음번부터는 그냥 잘 해봐야죠 뭐. At this moment, I can't stop myself from dwelling on my mistakes in today's series, and I can't really think of the lessons that I've learned. But I think overall, my performance was weaker than usual, and my mentality was weaker than usual. So you know what? We'll just have to. It is what it is. And stage 1, I guess I'll have to do better. Thank you. Next question from Sports Key to Esports. Hello. Yeah. So first of all, commiserations on the loss. You guys performed really well. My question is somewhat similar, but it's for Meteor.
You've been a part of Gen G for quite a while, and with this new iteration of the roster, you were able to reach newer heights. I wanted to know what is the one learning from Masters Madrid that you will remember and will continue to implement in your future matches? 마테오 선수에게 드리는 질문인데요. 네, 젠지와 긴 시간을 함께 하고 있다고 볼 수도 있는데 이번 로스터로 탑2까지 이뤄냈습니다. 이번 마스터즈 마드리드에서 좀 계속해서 기억에 남을 만한 배운 점이 있는지 그리고 좀 메테오 선수에게 도움이 될 만한 배운 점이 있는지 궁금합니다. 사실 경기가 지고 있어도 항상 멘탈이 좋다고 생각을 하고 있었는데 이번 대회에서는 좀 멘탈이 약한 부분이 제가 스스로 많이 느꼈고 다음부터는 지고 있을 때나 아니면 심리적 압박감을 느낄 때 어떻게 극복을 해나가야 되는지 좀 배운 것 같습니다. I thought of myself as a player with strong mentality, even if things aren't looking too great. But throughout this series, I discovered something about myself that I still need to work on revitalizing my mentality and keeping a strong mentality when we're behind. And I guess I learned how to overcome those pressure and the type of pressure and how to deal with the pressure in those dire situations. Thank you so much, and good luck for your upcoming matches. Thank you. Thank you. Next question from Pedro. Yeah, it's also like a similar question to the previous two, but more so I'm kind of directed it towards Lakia. Just a question about sort of how do you view your performance in the finals, and in addition to that, how do you look back on Genji's performance, given the fact that you guys have been able to perform so well up to this point, and how you will take this experience for the ensuing split? 아키아 선수에게 드리는 질문인데요. 이번 결승전에서 개인적인 퍼포먼스에 대한 평가와 함께 젠지가 탑2라는 성과를 이뤄냈는데 팀이 거둬낸 성과나 경기력에 대해서 평가 부탁드리고 또 이제 스테이지 1에 들어가면서 오늘 느낀 점과 배운 것들을 어떻게 좀 활용하면 좋을지에 대해서 답변 부탁드립니다. 일단 바인드 스플릿 전장에서 그리고 또한 아이스박스 저희가 패배한 전장에서 제가 조금 더 잘해줄 수 있었고 좋은 행동과 콜 또한 잘해줄 수 있었는데 좀 못한 부분이 많이 너무나 후회가 남고요. 아쉬웠던 플레이들이 계속 생각이 나는 것 같고 퍼포먼스도 아쉬웠던 것들이 몇몇 가지가 계속 떠오르는 것 같아요. 그게 좀 생각이 많이 나서 되게 힘든 상황이고 그리고 이제 지금 당장 이제 힘들어도 이제 스테이지 1에서는 제가 세계 대회에서 경기했던 경험과 그리고 저희가 이제 실수했던 부분을 잘 고쳐 나가고 이제 다음에는 더욱 더 좋은 팀이 되기 위해 열심히 해야 될 것 같습니다. Well, I just at this moment keep thinking about Bind, Split, Icebox, the maps that slip through our fingers. I just keep thinking that maybe I could have done better and I should have done better. My performance on those maps, maybe I could have made better calls. I just have a lot of regrets when it comes to today's series, and I just those plays that I'm not satisfied with just keep popping up in my head right now. So it's really tough for me at the moment. It stings and it hurts, but going into stage 1, I think we can take this experience of competing on an international stage and also figure out in what aspects we could improve on and come back as a stronger, better looking team. Thank you. Next question from Razor. Thanks. This is a question from the Valorant competitive community. Does the team work with a sports psychologist? It looked like during Icebox there was a breakdown of communication and a loss of morale. If you could talk a little bit about that.
솔로 감독님께 질문 드릴게요. 좀 그 팀에 심리 상담사가 있는지 아니면 멘탈을 케어해 줄 수 있는 사람이 있는지에 대해서 물어보고 있는데 특히나 좀 아이스박스 때 팀원들의 사기도 많이 떨어지고 또 커뮤니케이션도 잘 되지 않았던 것 같은데 그런 부분을 도와주는 전문가가 따로 있을까요? 음, 따로 뭐 있다기보다는 없다고 하는 게 맞는데 어쨌든 그런 부분에 있어서는 뭐 전문 뭐 의사라고 해야 되나요? 뭐 그런 분이 있으면 좋겠지만 뭐 따로 저희가 막 그걸 원해서 막 상담 받은 적도 뭐 없기 때문에 뭐 이런 상황에서는 저희가 코치 감독진에서 최대한 어떻게 해서든 선수들이 잘 되게끔 해주려고 하는 편이고요. 네. 어, 저희 코치 감독진에서 네 그런 거를 좀 많이 얘기하는 것 같습니다. 따로 네 아직까지는 네 없다고 할 수 있을 것 같은데요. I would say no, we don't have a specific psychologist to help us out. It would be good. It would be a good addition to the team, but we've never actually kind of wanted therapy or a talk with a psychologist. And as a coaching staff, we try our best to navigate our players through emotionally tough situations like today. But I would say not necessarily. No, we don't have a particular person that is a psychologist. 감사합니다. 네, 감사합니다. Thank you. Thank you. Final question from Camus. Hey guys, how's it doing? Sorry about the loss, but also congratulations on making the grand final. Obviously it's a really big achievement for Pacific. I just wanted to ask a little bit about Bind actually. It could be Meteor or whoever, it doesn't really matter. Just about the Cypher pick. You still did very well. You had a positive KDA or second frag on your team, but I just wanted to ask like what went into the Cypher pick as opposed to something like Killjoy or just something else besides Cypher on Bind. Yeah. 메테오 선수에게 드리는 질문인데 사실 선수분들 중에서 아무나 대답해 주셔도 된다고 하고요. 바인드에 대해서 얘기를 해보고 싶은데 오늘 사이퍼 픽이 있었는데 워낙 퍼포먼스도 좋았고 또 스탯도 좋았는데 킬조이 같은 요원을 하지 않고 사이퍼를 픽한 이유가 궁금하다고 합니다. 바인드 맵 자체에서는 이제 킬조이보단 사이퍼가 더 유용해서 사이퍼를 픽했습니다. In maps like Bind, Cypher just provides way more value compared to Killjoy. For sure, awesome. Congrats again. Don't be too sad. It was a very good performance. Thank you. All right, that was the final question of the press conference. Thank you very much, Genji. Thank you.